Всем привет, друзья! С вами снова Анастасия, и мы продолжаем проходить Шерлока Холмса. Огромный скандал в высшем обществе. Широко известный и уважаемый ну так это же это... А чё? В смысле? Ничего не понимаю. Ой, ютить, колотить. Серебряный нож нам в сувениры достался. Зашибись. Так, хроника. Ага. This is where I keep my post. The letter is on the table, Holmes. Ну, не знаю. Take a look. Письмо на столе. The letter is on the table, Holmes. Где письмо на столе? Какое письмо на столе? О. A wax seal with the monogram E.B. Ёп. The Brackenstall family coat of arms. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Ну давай прочитаем. Эбби Грейндж, Мершем, Кент. 3:30 утра. Дорогой мистер Холмс, я буду очень рад, если вы присоединитесь ко мне для расследования интересного дела. Оно как раз по вашей части. Леди пришлось отпустить, но остальное оставлено в точности, как я нашел. Однако я умоляю вас не терять времени, поскольку трудно и дальше держать здесь сэра Юстаса. Искренне ваш инспектор Лестрейд. So, what is it, Holmes? Promising, as always, it appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation, and he is not an emotional man. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the E.B. monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Ну, погнали. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes. His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady.
She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid, Teresa Wright. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Ну, погнали. Ladies, allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Holmes, I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only Хера a year тебе ago. по башке I досталось. am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. I suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. И поэтому ты наняла этих головорезов, и они тебя типа ударили специально, чтобы ты не была подозреваемой, да? И мужа твоего заебенили. Ой, ебать, Тулюся. Какая красота. По шапке тебе, мать, досталась. Угу. Видимо, муж избивал. Can you describe to me the events of yesterday evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and... oh God. Please, go on. As I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw two others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had hurt them, for he was holding his stick. But they were three, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Чё-то тут не так. You mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time, out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Ну вот ты и наняла этих чуваков, чтобы его грохнули. Did these three villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Your ladyship? Ай, идите колотить. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Сначала составим твой портрет.
As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. If I'd known... And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Ха, как же ты не услышала звуки борьбы? Мне вот интересно, ты в сообщниках у них, да? Здесь должны быть детали? Или чё? These scratches are most definitely made by the picture frame. Опа! This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Семейный бизнес процветает. Банда Рэндаллов снова в игре. Менее 2 недель назад знаменитая семья грабителей, известная как Рэндаллы, проявила себя, совершив дерзкое, но успешное ограбление одного из богатейших домов в Сиденхэме. Полиция уже напала на их след, однако детали преступления содержатся в секрете, как и имя жертвы. Свидетель смог детально описать 3 мужчин, что дало полиции шанс дополнить досье на эту семью негодяев. Мы постоянно напоминаем нашим уважаемым читателям, насколько опасны эти бандиты, и в этот раз подготовили их полное описание. Свои делишки проворачивает семья из 3 человек, отец и 2 сыновей. Отцу Джеку Рэндаллу 40 лет. У него уже седые волосы, но он высок и крепко сложен. Тщательно планируя все ограбления, он направляет своих сыновей примерно одного возраста, но сильно отличающихся внешне. Старший Уильям Рэндалл довольно высок и широкоплеч, с непропорционально маленькой головой. Младший Мельвин Рэндалл более хрупкого телосложения и очень тощий. Банда объявлена в розыск не только за кражи и грабежи, но и за исключительно дерзкое пиратское прошлое, которым они наслаждались до возвращения в Англию. Будьте осторожны, и тогда ваши ценности останутся в целости и сохранности. Хорошо. Хорошо. Так, что еще? The Сейф. description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. И сразу дедуктивный метод. Ха. Попробуем так. Для начала. Возможно, они действительно невиновны, их просто присобачили к этому всему говну. А возможно, во всем виноваты вот эти 2 мадамы. Возможно. Но не факт. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port. But which one? So the lady and her maid came from Australia. Шерлок, ну ты даешь. Слушай-ка. У меня возникла одна мысль, конечно, но она
Я не буду ее озвучивать, конечно, но... Так, все, больше ничего здесь нет. Ладно. My mistress is very tired. Can't you allow Все, her to наверное, read? да? Тут тоже с Oh, what тобой a уже... horrible thing to have happened. Подожди, задание. Значит, мы еще не все осмотрели, что ли? По всей видимости. Подожди, а что еще здесь осматривать? Здесь вроде все смотрели уже. Разве нет? Let us try to open this safe. Ну давай. This safe Опять can 20. be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set. Не делать просто нихер. Можно же пропустить. И вскрыть. Так, вот, пожалуйста. Сэр Юстас, ваше физическое и психическое состояние вызывает серьезные опасения. Имеются признаки печёной, печёночной недостаточности. Да. В нашу последнюю встречу ваши глаза налились кровью, а кожа приобрела желтый оттенок. У вашего дыхания появился специфический запах, присущий тем, кто страдает болезнью печени. Также имеются абсцессы в легких, о которых мы говорили. Судороги, которые вы описали мне, указывают на расстройство нервной системы, возникшее из-за злоупотребления алкоголем. Имеется и тремор. Ой-еба. Ваша печень показалась мне слишком жесткой во время осмотра, что указывает на формирование цирроза. Ой, зашибись. Имеются также признаки асцита. Жидкости в брюшной полости, связанного с воспалением желудка. Бля, вот это у него пизда руля. Короче, пиздец его кишкам. Так и так бы сдох, просто ускорили тем, что убили. Боль за левым ребром указывает на начало панкреатита. Бля, он весь букет собрал своим вот этим вот алкоголизмом. Значит, начало панкреатита, способного привести к вашей смерти. Да, его и так уже облегчили ему муки. Ваше состояние создает угрозу для окружающих. Да, ваше злоупотребление алкоголем снижает самоконтроль и приводит к агрессии. Я имею возможность помочь вам решить ваши проблемы. Для этого есть немало лечебных методов. Но это понятное дело. Это понятное дело. Но... It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Надо спросить у жены. Oh, what a horrible thing to have А у кого? What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. Such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Такс.
Угу. Не сходится. Ладно, пошли тогда в комнату, где все произошло. Скорее всего, это здесь. You should examine the Whoa, body whoa. of Sir Eustace Brackenstall. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. That must be the murder weapon. The head was cracked with the force of the blow. Все, больше здесь ничего нет, что ли? Ну ладно. Нет, тело еще надо смотреть. Что-то еще упустили. А что? It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Хера себе задел. Вся калитка в крови. Угу. Так. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. Угу. Ага. И чё? Так, ну фиг его знает. Опа. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. There is beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. It is rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. A decanter standing next to the open bottle, an inseparable pair indeed. Так, ну это либо у горничной, либо у... Мадам надо спрашивать это. Sailor's Вот он knot. шнур. That's it. This rope was handled by the murderers.
We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Не знаю, конечно, но все возможно. Пока оставлю так. Всю посуду перевели. The hunting scene. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. These wine bottles are expensive and mostly from France. A bottle of wine is missing here. This candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Такс. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. A deer hunt. This door leads to the upstairs. Все, здесь больше ничего нельзя смотреть. Antique hunting weapons. The hunting scene. Опачки. В сад вышли. Прикольно. Ну, здесь, наверное, для нас ничего интересного нету. Просто выход в сад. The death was instant. Хорошо, я тебя услышала. Ой, подожди, вот еще можно что посмотреть. A trapper's hut. Так, ну мне... Lord Brigham, Sir Warthen Brackenstall, Lord Ramsay Brackenstall, Baron Lyndon Brackenstall. Тут ничего. Давай-ка спросим ее. There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Тогда вот так. Посмотрим. Oh, what a horrible thing to... А ну-ка ты. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead. But a devil he was, if ever one walked the earth. We met him
only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Такс. Ну что, давайте на этом пока остановимся. Продолжим в следующей серии. Всем спасибо, кто посмотрел, кто поставил лайк, кто подписался и посоветовал другу. Всем большое спасибо, всем удачи и пока. В следующей серии будем разбираться дальше, что же произошло и действительно ли эта банда причастна к убийству Юстаса. Всем спасибо, всем пока.